ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ለግንቦት 14 እና 15 በጣም ጥሩ የሚባል ዜና ይዘንላችሁ መጥተናል። Salam Ethiopia and Nacho. I'm Dr. Shafiq Ahmed. I'm the Senior Director and Unit Head of Urology and Robotic Kidney Transplant at BLK Max, New Delhi. I'm visiting your city of Addis Ababa on 22nd and 23rd of May 2026. So it will be a free OPD camp for all those patients who are suffering from cancers related to kidney, urinary bladder, and prostate. Patients who are suffering from kidney failures and who need a kidney transplant. Patients who are suffering from stone diseases or any prostate related issues. Also patients who are suffering from erectile dysfunction or any fertility issues. Small children who have any congenital abnormality who needs a reconstruction surgery. So book your appointment on 22nd and 23rd of May in your city. I will be there. Thank you very much. እንደተመለከታችሁት እውቁ የሽንት ቧንቧና የኩላሊት ንቅለ ተከላ ስፔሻሊስት ዶክተር ሻፊቅ አህመድ ህንድ ከሚገኘው ቤልኬ ማክስ ሆስፒታል ነፃ የህክምና ምክር ለማድረግ አዲስ አበባ ይገባል። ይህም የህክምና ምክር ግንቦት 14 እና 15 ላይ ያለምንም ክፍያ ሲሆን የሚደረገው በ0991 62 29 68 በመደወልና የህክምና ማስረጃችሁን በመላክ ቀጠሮ ማስያዝ ትችላላችሁ። አድራሻውም ለሞቴል አካባቢ በሚገኘው የላይፍ ብሪጅ ሜዲካል ትራቭል ቢሮ ውስጥ ሲሆን ያለው ቦታ ውስን በመሆኑ ይህ ህክምና ለሚያስፈልገው ወዳጃችሁ ሼር አድርጉለት። እናመሰግናለን።